Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour sensibiliser même les gens qui sont au plus haut niveau dans ces pays-là. Par contre, il est évident que dans tous ces pays, le problème est immense. Hein. J'ai tout à l'heure écouté Benedetta, ce qu'elle a montré sur l'impact de ces infections dans ces pays. Mais je pense que c'est encore bien plus que ce qu'elle a montré. Tout cela, bien évidemment, c'est à cause du manque de beaucoup de choses, manque déjà de prise de conscience du problème, et ensuite, évidemment, les faits ne sont pas documentés. Et en particulier, c'est souvent les infections bactériennes qui sont parfois documentées, mais on n'a pas une bonne idée de ce qui se passe sur le plan des infections virales, etc. Et surtout aussi, on n'a aucune conscience du coût que cela engendre. Mais moi, personnellement, j'ai vécu des situations où des familles étaient obligées par exemple, de dépenser 10 fois le SMIC dans le pays pour traiter un patient atteint d'une infection par une bactérie multirésistante. Sur le plan des actions, nous n'en sommes même pas à la base. Nous sommes au sous-sol, hein, même pas au rez-de-chaussée. Donc, je pense que sur le plan des actions menées, il y a tout un monde, il y a tout à faire. A lot of work has been done in Saudi Arabia and also in the Gulf states in relation to infection control. We started our efforts with the WHO, the patient safety campaign. We developed the Arabic version of the guidelines. We also did a lot of work in trying to alleviate some of the issues with the religion and the use of the alcohol hand rub, because as you know, alcohol is forbidden in our religion, plus a few other religions. And we had to do a lot of educations and consult with religious leaders to advise us that using the alcohol hand rub on the skin is acceptable because there is minimal absorption and it will only kill bacteria and viruses. So this made a lot of progress in Saudi and also in the Arabic-speaking countries. And we implemented the use of alcohol in almost 300 hospitals in Saudi Arabia, plus the hospitals in the Gulf states, including Kuwait, Bahrain, Qatar, the UAE, and Oman. I think the main messages that we're trying to get is that for people working in infection control, when they're trying to implement a program that has an impact on multicultural and multi-religious groups, you have to be very careful in understanding the culture and the religion of that country so that when you implement the program, you'll be successful. We have made a lot of progress in the last 30 years, maybe not big steps. You cannot really cite a year where this or that was introduced for the first time in the intensive care unit. It's more a very progressive improvement in the management of critically ill patients. And this improvement has been primarily related to the process of care, the way we manage these patients. Communication in the ICU between doctors, nurses, physiotherapists, with consultants like infectious disease people, microbiologists, etc. We really work together in a harmonized way to treat the patient better. So clearly the patient management has improved considerably over time. In a recent study, which was a snapshot of ICUs over the world, we found that on a single day, 70% of patients in the ICU were on antibiotics on that day. So we are probably
overusing antibiotics in our ICUs, but it's very difficult to try to reduce the antibiotic load, because if you don't treat an infected patient with antibiotics, it may be very, very bad. So we have to be relatively generous with our antibiotics. But the problem is that over the world, there are more resistant organisms, and we are increasingly confronted to multi-resistant bacteria. So we definitely need new antibiotics. We need to encourage the industry to develop new antibiotics to be effective against multi-resistant microorganisms. That's really very important for our society, our world. I've been in charge of the infection control program at my center, and we've really been working very hard into having a very structured program, working on policies and procedures for all patient care areas in the hospital. A lot of stress and emphasis on hand hygiene, and so we're trying to propagate the importance of hand hygiene in all patient care areas, not only in my hospital but also across the country in the other smaller peripheral hospitals. The reason I came here is because my inspiration about the importance of hand hygiene came from Professor Didier Pittet, whom I met several years ago at one of the conferences in Riyadh, Saudi Arabia, where they were initiating the WHO Safe Hands for Care. And I was invited to come here to represent my country, but also the region of the Middle East. And I think it's an opportunity to look at what's new in the field of infection control, try to bring all these new ideas back home, not only to my hospital, but also to the region. It's just the interchange with all the experts from all over the world to listen to their ideas, what is new in the field, and what else we can do to improve patient care and specifically safe care. And I think that is one of the main reasons why I came here. La qualité des soins, d'une façon générale, englobe énormément d'aspects. Et on peut mettre dedans, bien entendu, l'infection acquise à l'hôpital, on peut mettre dedans la résistance aux antibiotiques. Donc je pense que c'est un mot-clé très important pour rentrer dans le processus d'amélioration de la qualité. Donc c'est ce qu'avait décidé l'OMS il y a plusieurs années dans ce programme sur la sécurité des patients, et à l'intérieur duquel il y a une section spécifique pour l'Afrique, un partenariat entre des hôpitaux européens et des hôpitaux africains sur un certain nombre d'actions de qualité. Alors l'action qui est partie le plus vite, c'est celle sur l'hygiène des mains, parce qu'il y avait déjà tout, c'était une locomotive, il suffisait d'accrocher les wagons, mais il y a plusieurs autres actions comme la sécurité en chirurgie, cette fameuse checklist en chirurgie. Donc la France participe officiellement à ce projet aux côtés de l'Angleterre et de la Suisse. Voilà, donc on va mettre ça en place. On va passer par l'intermédiaire d'une structure qui s'appelle Esther en France, qui est déjà très habituée au partenariat sur le VIH, les accidents d'exposition au sang. Il y a déjà des réunions de nature internationale sur ce thème. La seule chose, c'est qu'elles sont toutes aux USA. Donc, ce qui est très intéressant là, c'est que c'est une conférence internationale, et pas uniquement européenne, mais organisée en Europe, quoi.
et qui est une réussite dès le premier coup, ce qui n'est pas fréquent.